The images are exotic and spicy. Fit for any coffee table book, images of Kalaripayattu help to construct a mythical past as well as a present. The present is constructed with strategies never known to the art. Today, the deadly art of physicality is vital to the market. The history of Kalaripayattu is traced to the martial heritage of the great Dravidian culture of the Sangham period. The art opens up a world of psychic, philosophical and physical union. It works at the micro and macro levels in unison. Mainly practiced by the Nayars, training begins at the age of 7. The rituals are elaborate. The martial applications are taught at a very later stage. Before that, the student has to master many exercises and flexibility of the body. The aim is to develop flexibility, balance and control of the body. The training begins with leg exercises. The body attains fluidity and agility in payattu. The steps, postures and movements are close to any dance choreography. But deadly blows, kicks and royal leaps are hidden behind the grace and fluidity of movements. They will later manifest with lightning speed and precision. The exercises are combined with perfection in a unique way in the sequence of paying respect to the Kalari deity. മുട്ട് തൊട്ട് മുതുപ്പ് തൊട്ട് കൈ നേരെ കുപ്പിത്തൊഴു തൊട്ട് വന്ന് ചമർന്നു നിവർന്നു വലത്തുകാൽ തൂക്കി വലത്തോണ്ട് നീക്കി ചവിട്ടി ഇടത്തുകാൽ തൂക്കി ഇടത്തോണ്ട് നീക്കി ചവിട്ടി വലത്തേതിൽ വലിഞ്ഞമർന്നു വലത്ത് മാറ്റി വലപുറം തിരിഞ്ഞു തൊഴുതു ഇടത്ത് നീക്കി ചവിട്ടി തൊഴുതു വലത്ത് മാറ്റി വലപുറം തിരിഞ്ഞു തൊഴുതു ഇടത്ത് നീക്കി ചവിട്ടി വലത്തേൽ വലിഞ്ഞമർന്നു തൊഴുതു
Kalaripayattu has three major styles: Northern, Southern and Central Kerala systems. The steps and combinations of steps are varied in each style. The space where the art is practiced is known as Kalari. It is a temple where the deities are worshipped, a gymnasium where weapons and exercises are practiced, and a clinic where treatments are administered. Most of the Kalaries are built below the ground level. The Kalari faces the east. The length is either 42 or 64 feet. The discipline of the mind is as important as the body. The Kalari deities are 7 to 27 in number, and the Guru is as important and powerful in the Kalari as any one of them. Kalari Sankalpam, ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പം ഇതാണ്. ശിവനും ശക്തിയും ആയുധഭൈരവനും ആയുധഭൈരവിയും കൂടി ഒന്നിച്ചുള്ള സങ്കല്പം. ഇത് 7 തട്ടുള്ള തറയാണ്. ഈ 7 തട്ടിലുള്ള സങ്കല്പമാണ് പൂത്തറ എന്ന് പറയും. കളരി സമ്പ്രദായത്തിൽ അതിന് പൂത്തറ എന്ന് പറയും. ഇവിടെയാണ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പുഷ്പാർച്ചനകളും വന്ദനവും നമസ്കാരവും ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാഗസങ്കല്പമാണ്. ഇവിടെ നാഗസങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗണപതി, മഹാഗണപതിയാണ് ഇവിടുത്തെ സങ്കല്പം. എല്ലാ വിഘ്നങ്ങൾക്കും രക്ഷ തരുന്ന ആളാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗുരുസങ്കല്പമാണ്. ഗുരുസങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് 21 ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളുടെ ഈ ഈ കളരി സമ്പ്രദായം പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, പൂർവിക ഗുരുക്കന്മാർ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഈ പീഠം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഭദ്രകാളിയുടെ സങ്കല്പമാണ്. അവിടെ ആ മൂലയിൽ കിടക്കും. ഈ മൂലയിൽ വേട്ടക്കരുമകൻ എന്ന് പറയും. അയ്യപ്പൻ ശാസ്താവാണ് അവിടെ. ഇവിടെ അന്തിമഹാളെന്ന് പറയും ഇവിടെ ഈ സങ്കല്പം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങളിലൊക്കെ വിളക്ക് വെച്ച് പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അഭ്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങുള്ളൂ ഇവിടെ. One has to step into the Kalari with the right foot first, paying respect to Mother Earth. Then one has to pay respect to all deities. Each style has its characteristic differences in offering respect to the deities. After mastering the body exercises, the student is introduced to the configuration of movements known as Vadivu. They are named after animals. Vadivus embody both the internal and external essence of the animal after which they are named. The southern system of Kalaripayattu differs considerably in some of the basic techniques from the other systems. The training in weapon fighting starts with the wooden weapons. The student first starts with the long stick.
After attaining perfection in fighting with the long stick, one goes to the short stick. The southern style practice culminates in Kalaripayattu, which is prior to sword fighting. In the northern style of Kalaripayattu, the otta or the curved stick culminates the wooden weapon training. The practice with the otta perfects the knowledge of anatomy. The otta requires the practitioner to maintain his spinal alignment while staying very deep in position. മുയിപ്പ് തൊട്ട് കൈ നേരെ കുത്തി തൊഴുത് മുട്ട് തൊട്ട് മുയിപ്പ് തൊട്ട് കൈ നേരെ കുത്തി തൊഴുത് മുട്ട് തൊട്ട് മുയിപ്പ് തൊട്ട് കൈ നേരെ കുത്തി തൊഴുത് തൊട്ട് വന്ന് ചമർ പേരിട്ടമർ വലത്ത് പൊക്കി ചവിട്ടി തൊഴുത് വലത്ത് കാൽ തൂക്കി വലത്തോട് നീക്കി ചവിട്ടി ഇടത്തോട് വീതി നീക്കി ഇടപെടി കുറുകത്തെരുത്ത് തെരുത്ത് വലത്തെ ലോകം ചാടിവെട്ടി കൂടത്തെരുത്ത് പടിഞ്ഞ കടകം എടുത്തോളം വാങ്ങിത്തെടുത്ത് വലിയ പറഞ്ഞു. കളറിപ്പയറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് ഒറ്റ. ഇതിനെ അവരവരുടെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇതാണ് എൻ്റെ കണക്ക്. ഇതിൽ 64 ചുവടുകൾ, 64 കോലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആയുധവിദ്യയുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. പിന്നെ മെയ്വഴക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ സാധനം ഈ ഒറ്റ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആൾ ഒറ്റ ഇതാണ്. അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗുരുസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയാണ്. രണ്ട് പ്രത്യേക വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പാണ്. അപ്പം തടുക്കുക, വലത്ത് വെച്ച് തടുത്ത്. അപ്പം ഇതില്ലാതെ നോക്കണം. തടുത്ത് പിന്നെ കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു തടുത്ത് പിന്നെ വെച്ച് തിരിഞ്ഞ് ഇതിൽ കഥകളി പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒറ്റയിലുള്ള. According to some historians, the club is believed to be a new addition to the art. It needs good physique and stamina to fight with the club.
Ankatari, fighting with weapons made of metals, includes many weapons like the spear, the dagger, the sword and shield, the flexible sword, and the axe. It begins with the dagger. In the southern style, the fight with the small knife attains a level of rare perfection. The axe is typical to the southern system of Kalaripayattu. Training in fighting with the sword and shield needs years of continuous practice. Fighting with weapons of different types is also practiced. The sword and shield versus the spear is very popular with the northern style. The final stage of training constitutes a bare hand fighting. It includes locks, ties, slashes, and throws. Most of the attacks are directed to the marmas, or vital spots of the body. Now what we are demonstrating is called Varunkaipur in southern system of Kalaripayattu or unarmed combat. This unarmed combat you will be able to see most of it this moment in modern martial arts systems. Now what I have demonstrated is actually the inward and outward blocks called Avadara, Puradara, and an application of marma point in weapon fight of southern system of Kalaripayattu. These application of marma application is not found in modern martial arts, but this moment of evasion and blocking is nowadays I am seeing it in most of all martial arts. It is believed that Kalaripayattu is the mother of all martial arts. According to many scholars and historians, the similarities between karate and Kalaripayattu are not accidental. History goes back to the times of the southern Indian prince Bodhidharma, who went to China to spread Buddhism. He is popularly known as Dhamo in China. He taught his disciples the art of Kalaripayattu and thus paved the way for the development of many new forms of martial arts in China and later in Japan. There are some weapons which are unique in Kalaripayattu. The urumi or flexible sword is one of them.
ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തച്ചോളിതന് ഉറുമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അദ്ദേഹം അത് കിട്ടിയാൽ എവിടെയും ജയിക്കും. അതുപോലെ തച്ചോളിതൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഒരാളുണ്ട്, ചാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ചുരുകിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധം. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിജയിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിൽ മിടുക്കനാണ് അദ്ദേഹം. The chivalrous heroes are still more heroic. They wield their swords over the urban tales and futuristic myths. The folklore of a mythical chivalrous past is still a hot favorite of the popular culture in Kerala. The swashing sounds of urumis, war cries with spicy long sentences, tales of gory vengeance and grand spectacles hover over the legacy of the Malayali. There are many folk and ritual art forms which have incorporated steps, postures and fighting techniques of Kalaripayattu. The extensive use of Kalari exercises and leaps are characteristic of some of the art forms including Velakali, Chavittu Natakam and Parichamuttukali. The Theyams have many movements based on Kalaripayattu. Kathakali, the great classical theatre of Kerala, owes much to the martial art. The steps, exercises and postures are taken from Kalaripayattu. While the steps and postures in Kalaripayattu are based on the attacking and defensive potential in a fight, in Kathakali they are based on the aesthetical exploits of the body. But the training has many features in common. കഥകളിയിലെ മയ്യൂർപ്പടവിലെ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് കാലടവ്. ആ കളരിപ്പയറ്റിലെ കാലടവ് കാല് പൊങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. കഥകളിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാല് വീശുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ വെച്ചിരുത്തൽ എന്നുള്ള കഥകളിയിലെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിനെ കൈ എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുക? ഇതേ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പരിചയും വലത്തെ കയ്യിൽ വാളുമാണ്. കളരിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശരീരമെല്ലാം ഈ പരിചയുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങണം. ഈ നിൽപ്പാണ്. അത് കഥകളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയായിട്ട് തീർക്കാൻ അത്
മാറ്റി പിടിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലത്തെ സിംഹവടിവ് എന്നുള്ള കളരിപ്പയറ്റിലെ അതാണ്. സിംഹവടിവ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കാണിക്കാറ്. അത് കളരിപ്പയറ്റ് കഥകളിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വളച്ച് വെച്ചിരുത്തി വളച്ച് വീശി. അതുപോലെ ഉക്കട വടിവ് എന്നാണ് ഈ കാല് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണതിന് പറയപ്പെടുന്നത്. കഥകളിയിലെ അതിനൊക്കെ അതിനെടുത്തതാണ്. The body massages are an integral part of the Kathakali training. It makes the body flexible and agile. The practice is from the tradition of Kalaripayattu. In Kathakali, legs have to be spread wide for the beauty of the performance. So, the student is massaged with the legs in a half-bent position. In Kalaripayattu, the student is massaged with the body lying straight. After initiation, every student undergoes a period of massages. The body is massaged with medicated oil. The Guru, who is a master of the fight, is a master of the body also. The knowledge of anatomy and other aspects of the body is a part of the Kalaripayattu training. So the Kalaries are clinics too. The knowledge of bones, joints and muscles, as well as other elements of the body, is essential for a Kalari Guru. The Kalari system is based on the theory of vital spots or marmas. According to the northern system of Kalaripayattu, there are only 107 marmas, but in the southern system there are 108 points. They are the seats of life. The knowledge of the vital spots of the body forms the most important part of the Kalari training. This knowledge of the marmas is imparted to a selected few disciples only. After a period of decline, Kalari treatment is regaining its lost glory. In the treatment of dislocation of bones, back pain, bone injuries, rheumatics, and other physical ailments, Kalari has proved more efficient than the modern systems of medicine.
it is cost-effective too. The time has come for Kalari treatment to enter the mainstream of our health services. Kalaripayattu, an image of the exotic East for the one from far away. But for the people here, it is a living tradition of life and energy in abundance.